Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me, Sujath, and today we are going to start a very important, okay, of course all of them are anyhow important, but I try to stress it on it because you will have some complete focus and attention towards my explanation, right? So let us begin. Okay, in order to, before that a small one two sentences I have to say you that in order to promote means in order to give a push, or you can say that in order to develop the industries in our state, the Telangana government has taken lots of initiatives, right? And one such, as we have already done, pharma sector, lot of initiatives were taken, and we are going to see more such initiatives, more such measures taken by the government of Telangana for the development of industry sector. So let us see the second one. Okay, rich. Okay, we have got now a rich one. This is abbreviated as rich. Okay, students. Research and Innovation Circle of Hyderabad. See how beautifully they have designed it. Research. You have to do the research. Okay. Remember this point here, many students do ask me, sir, what is the meaning of research? Okay, one should know definitely what is the meaning of research, right? Research is nothing but, okay, obviously you can see that there is a search here. Okay, search here means to find out. Research means to find out again and again whether the thing exists the same or not, whether the principle exists the same or not, the law exists the same or not. That is called as research. Okay, research is nothing but to know. Okay, nothing but what? To know. How? To know how the things around us functions. To know how the things functions around us, and when we are able to understand how the things works, okay, we can say that how the principles aina sare, or you can say that laws aina sare, okay, natural laws, natural principles ఏవేవి ఉన్నాయి, ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట, అది మనకు తెలవాలి ఫస్ట్. That we have to understand first. Okay, then after that, knowing it, తెలిసిన తర్వాత దానికి మనం హ్యూమన్ వెల్ఫేర్కి ఎలా యూజ్ చేయాలి, that is what is all about what? Research. First of all, know what is happening around us and try to find out why it happens. Okay, so సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, లెటస్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ వెరీ లేమ్ ఎగ్జాంపుల్, చాలా ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు, ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. జనరలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, మన బాడీలో మనకు ఏదైనా ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫీవర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ హాట్, సో ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ అనదర్ వే. సపోజ్ లెట్ సపోజ్ దట్ మన బాడీలో ఏదైనా ప్రాబ్లమెటిక్గా ఉంది. ఓకే, సో సంథింగ్ యూ హ్యావ్ ఎయిట్, మీరు ఏదైనా తిన్నారు, మీకు బాడీ ఫంక్షనింగ్లో కొంచెం ప్రాబ్లం అయిపోయింది, స్టమక్ డిస్కంఫర్ట్ అయిపోయింది, రైట్, అండ్ నథింగ్ బట్ మళ్ళీ మీకు ఇచ్చింగ్ అలా అవుతున్నాయి. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఏదైనా జరుగుతుంది మీ బాడీలో. ఓకే, అండ్ ఏదైనా సరే ఎనీ అబ్నార్మాలిటీ, ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే మన బాడీలో, ఓకే, ద ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫీవర్ అండి. ఓకే, ఏదైనా వూండ్ ఉంటే కూడా, ఏదైనా కట్ ఉంటే కూడా, okay, the first symptom that any individual get, okay, where ఏదైనా డిసీజ్ అయినా సరే, okay, the first symptoms the individual will get is what? Temperature increases, body temperature will increase. Understood? So body temperature మళ్ళీ యాన్షియంట్ కాలంలో ఎలా ఉందంటే, బాడీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ ఒక లిమిట్ కంటే ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే జనాలు చచ్చిపోతున్నారు అన్నమాట. సో పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద బాడీ టెంపరేచర్.
సో వాళ్ళకు అది అర్థమైపోయింది. అయిపోయిందంటే అప్పుడు మెడికల్ సైన్స్ అంతా డెవలప్ కాలేదు కదా, వాళ్ళకి ఏం అర్థమైంది, ఒక పాయింట్ మాత్రం ప్రాపర్గా అర్థమైపోయింది. ఆ పాయింట్ ఏంటంటే బాడీ టెంపరేచర్ చాలా హీట్ ఒకవేళ అయిపోతే, బాడీ చాలా హీట్ అయిపోతే, ఓకే, టు సమ్ లిమిట్ వీ విల్ నాట్ డై. కానీ ఆ లిమిట్ కంటే ఎక్కువ కూడా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే, బాడీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే జనాలు చచ్చిపోతారు, పీపుల్ డై. అది వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది. సో వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు ఇంకా, సో దే స్టార్టెడ్ వాట్, వెన్ ఎవర్ ఏ పర్సన్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ ఫీవర్, ఆ బాడీ టెంపరేచర్ చూసి వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక టవల్ తీసుకొని, ఆ టవల్కి ఒక క్లాత్ తీసుకొని, ఆ క్లాత్కి వెట్ చేసి ఇట్లా 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 బాడీ మీద అట్లా అట్లా పెట్టారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థమైంది కదా, దే అండర్స్టూడ్ that when body temperature increases to a particular limit, beyond that ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే people will die. దే అర్థమైంది. ఓకే, దే అండర్స్టూడ్ దట్. సో నౌ ఫర్ దట్ పర్పస్ వాళ్ళు ఆ సొల్యూషన్ పెట్టుకున్నారు. ఓకే, సో క్లాత్కి వెట్ చేయాలి అండ్ బాడీ మీద చేస్తుండాలి, సో దట్ టెంపరేచర్ నార్మల్ ఉంటుందని. బట్ దట్ ఈస్ that's not a proper way. Okay, this particular obviously that's a solution you can understand, but అప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ టెంపరేచర్కి మనం లిమిట్ అనుకుంటాం అది మనకు తెలియదు అప్పుడు, ఎందుకంటే అది జనరల్ కదా, అది ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చిన వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అది. ఓకే, బాడీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం కాదు, కానీ ఒకవేళ ఆ లిమిట్ కంటే కూడా దాటితే కూడా బాడీ టెంపరేచర్ జనాలు చచ్చిపోతారని వాళ్ళకి అది అర్థమైపోయింది. అది వాళ్ళది ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్కి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక క్లాత్ వెట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకున్నారు. సో దట్ ఈస్ హౌ దే హ్యావ్ డెవలప్ ది నాలెడ్జ్ త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్. కానీ ఆ లిమిట్ ఏంది, వాట్ ఈస్ దట్ లిమిట్ అంటే ఏ లిమిట్ వరకు బాడీ కెన్ హోల్డ్ లైఫ్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే కూడా బాడీ కెన్ హోల్డ్ లైఫ్, వాట్ ఈస్ దట్ లిమిట్, ఏ లిమిట్ అది అప్పుడు అంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అవ్వలేదు. సో దే అండర్స్టూడ్ ఇట్ త్రూ ది ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్లా చేయాలి. కానీ లిమిట్ మాత్రం వాళ్ళకి కూడా తెలీదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. యాజ్ మోడర్న్ సైన్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత, ఓకే, సో యూ నో దట్ మనకు థర్మామీటర్ వచ్చింది. ఏం వచ్చింది, థర్మామీటర్. నా ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఒకటి చెప్తా మీకు నేను, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ వెరీ వెల్, దట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్. సో హియర్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఐల్ టెల్ యూ. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి, ఓకే, దట్ కుడ్ మెజర్ ది స్లైటెస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ బాడీ, అది కనుక్కోవడానికి మనకు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి, రైట్? సో సైంటిస్ట్ వాళ్ళు చాలా మెటల్స్ డిస్కవర్ చేశారు. చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు సిల్వర్, గోల్డ్ అవన్నీ కూడా దొరికినాయి. ఓకే, సడన్గా దే హ్యావ్ ఫౌండ్ మెర్క్యూరీ ఆల్సో. మెర్క్యూరీ కూడా దొరికింది వాళ్ళకి. తర్వాత మెర్క్యూరీకి వాళ్ళు ఏం చేసిండంటే, ఓకే, ఇలా ఒక ప్లేస్కి హీట్ చేసేసి ఇలా పెట్టారు మెర్క్యూరీకి. పెడితే మెర్క్యూరీ షోడ్ వాట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాట్ ఇట్స్ ద మెటల్ ఇంక్రీజ్ పైకి వచ్చిందన్నమాట. మళ్ళీ గోల్డ్కి కూడా అట్లా చేశారు. ఇది గోల్డ్ అనుకోండి, గోల్డ్కి కూడా ఈ హాట్ ప్లేస్ దగ్గర ఇట్లా పెట్టారు. పెడితే కూడా గోల్డ్ కొంచెం మెల్లగా పోయింది. మళ్ళీ సిల్వర్కి చేశారు, సిల్వర్ కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళింది. తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ ఇది అల్యూమినియం అనుకోండి, అల్యూమినియంకి ఇట్లా పెట్టారు. తర్వాత ఇది కూడా మెల్లగా అయింది. సో మొత్తం మెటల్స్కి టెస్ట్ చేసిన తర్వాత విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ? ఐ నో దట్ యూ నో సంథింగ్ ఎల్స్, బట్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రిలేట్ దిస్ థింగ్ విత్ ది బాడీ టెంపరేచర్ ఓన్లీ. సో వాళ్ళకి ఏమర్థమైందంటే, అరే మెర్క్యూరీ, ఓకే, స్లైటెస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ద హీట్ ఉంటే కూడా మనకు రీడింగ్స్ అంటే అది పైకి కిందికి తక్కువ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటే అది వెళ్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ హియర్? సో ఇప్పుడు ఏం తెలిసింది మనకు, మెర్క్యూరీ ఈజ్ మనకు ఒక మెటల్ ఉంది. మెర్క్యూరీ ఈజ్ ద మెటల్ బై విచ్ వీ కెన్ మెజర్ ది స్లైటెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్.
slightest difference in the temperature. Okay, so by doing the research of all the metals, okay, we understood that mercury దగ్గర ఒక నేచర్ ఉంది. ఆ నేచర్ ఎలా ఉందంటే కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఉంటే అది ఆ టెంపరేచర్కి సెన్సిటివ్గా ఉందన్నమాట, బిహేవ్ చేస్తుంది, రెస్పాండ్ చేస్తుంది. స్లైట్ టెంపరేచర్ అయినా కూడా రెస్పాండ్ చేస్తుంది. If you try to know the property of the any metals, if you try to know the property of any metals in comparing with large number of metals, nothing but you are trying to find the properties of metals or not. ఓకే, ఈ మెటల్కి ఈ ప్రాపర్టీ ఉంది, ఈ మెటల్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది, ఈ మెటల్ బ్రేక్ అవ్వదు, ఈ మెటల్ ఏంటంటే ష్రింక్ అవుతుంది, ఈ మెటల్ ష్రింక్ అవ్వదు, ఈ మెటల్ కొంచెం సాఫ్ట్ ఉంది, ఈ మెటల్ కొంచెం స్మూత్ ఉంది. సో ఈ బాడీ ప్రాపర్టీస్, ఈ మెటల్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఉంది, వాటర్లో మనం వేసేస్తే అది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఈ మెటల్ సాల్యుబుల్ ఇన్ నాట్ వాటర్, దిస్ మెటల్ విల్ ఫ్లోట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్, ఈ మెటల్ మళ్ళీ సమ్మర్జ్ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ ఏంటి, నోయింగ్ ద ప్రాపర్టీ, ఆ మెటల్కి ఉన్న ప్రాపర్టీ మనం తెలుసుకుంటున్నాం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో నోయింగ్ ఆర్ KNOWING ఇవన్నీ మనం నోయింగ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, బేసిక్ రీసెర్చ్ అంటామండి. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బేసిక్గా మనం ప్రాపర్టీస్, బేసిక్ రీసెర్చ్ తెలుసుకుంటాం. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, బేసిక్ రీసెర్చ్. ఓకే, మీన్స్ నో మోర్ అబౌట్ థింగ్స్, నో మోర్ అబౌట్ థింగ్స్. ఓకే, కానీ ఇదే రీసెర్చ్కి మనం మన హ్యూమన్ వెల్ఫేర్కి వాడుకున్నాం కదా. ఆ మెర్క్యూరీ తీసుకొని థర్మామీటర్లో పెట్టినాం. థర్మామీటర్లో పెట్టిన తర్వాత ద మూమెంట్ మీకు ఫీవర్ చేస్తే ఆయన థర్మామీటర్ పెడుతున్నాడు మీకు. ఓకే, ఆ టెంపరేచర్ ఏముంది మనం చూసుకుంటున్నాం. సో వెన్ ద బేసిక్ రీసెర్చ్ మొత్తం కాంప్రిహెండ్ అయిన తర్వాత, పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత, సేమ్ టు సేమ్ మళ్ళీ రిజల్ట్స్ అంటే మెర్క్యూరీ మళ్ళీ హీట్కి ఇలా పెడితే అదే ఎఫిషియన్సీతో అది చూపిస్తుంది రీడింగ్స్. మళ్ళీ వేరే దగ్గర ఇంకొకసారి చేస్తే కూడా సేమ్ బిహేవియర్, ఇంకొకసారి చేస్తే కూడా సేమ్ బిహేవియర్, మళ్ళీ చేస్తే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విల్ బికమ్ థియరీ. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇలా ప్రాసెస్. ఓకే, ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ అండ్ if a result is given in the same way again and again, it means that experiment is successful. Experiment as a theory-గా మార్చేస్తుంది. Experiment will convert itself into a theory and it will be given in your books. మీ బుక్స్లో చేస్తుంది అని మీరు చదువుకుంటారు. ఇంకా 10th క్లాస్లో 12th క్లాస్లో ఎక్స్పెరిమెంట్, ఆ థియరీ గురించి ఉంటుంది. మెర్క్యూరీ ఒక మెటల్ ఉంది, అది కోఎఫిషియంట్ ఎలా ఉంది, కోఎఫిషియంట్ అంటే ఇది మెర్క్యూరీ, ఇది టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే మెర్క్యూరీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మెర్క్యూరీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో కోఎఫిషియంట్ మీన్స్ both goes together, come down together, means that both of them are having what, చాలా good efficiency, very better efficiency, right? So experiment చాలాసార్లు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినాం. మనం చేసిన తర్వాత మనకు ఏం అర్థమైంది, ఓకే మెర్క్యూరీ ఈజ్ వన్, ఓకే, which we have to use, which is very sensitive to temperature. ఇంకా హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఎట్లా యూస్ చేయాలి, హ్యూమన్ వెల్ఫేర్కి ఎట్లా యూస్ చేయాలంటే by making thermometers. So when the basic research is converted to give benefits to the human welfare, when the basic research is used to give benefits, okay, for the human beings, or it gives advantages to the human beings, then it is called as applied research అంటారు. ఏమంటారు? applied research. Remember this point. So I guess you got this point because this will come again and again. Research మళ్ళీ మన టాపిక్స్లో వస్తూ ఉంటుంది, మరి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ఇన్ ద డీటెయిల్. రీసెర్చ్ రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి. One is what basic research, another one is what applied research. Basic research is one where you try to understand how the things of the world are happening. Why anything we throw, okay, will fall on the ground. Why that happens? What is the phenomena of rainfall enduku aitundi? Okay, trying to understand why steel will not corrode, why iron will corrode, why coal we use for fossil fuels, I mean for the generation of electricity, right? So knowing what is there around us. Okay, when we understood what is there around us, okay, then how can we use this principle
How can we use this principle in the for the development of human being, for the welfare of human being? Then it is called as applied research. Then it's called as applied research. I guess you got this. One more point. ఎప్పుడైనా ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా వస్తుంది. Science, when you talk about science, you will also talk about what? Technology. Why? Sir, ఏముంది సార్ డిఫరెన్స్? సో సైన్స్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. సైన్స్లో ఎక్కువ మనం చేస్తాం ఏం చేస్తాం? వీ డూ వాట్? రీసెర్చ్. సైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు నో హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. టు నో హౌ the things are happening. Okay, generally how do we know the things, what kind of things are happening around us? Through research. Through research, I have told you basic research gurinchi cheppina, applied research gurinchi kuda nenu cheppina. Right. Now, as I have given you the example of mercury property manaku telisipoyindi. Mercury property endi? Okay, temperature konchamaina increase aithe mercury kuda aa increase chupistadi, same to same increase chupistadi. Coefficient ga undani mata mercury with respect to what? Temperature. With respect to what? Temperature, right? So mali aa mercury ki mari use etla cheyali? Use cheyadaniki manaku emundi? Thermometer undi. Aa thermometer lopala mana mercury pettukuntam. Mercury pettukunte, that is how we will understand. Remember this point here. So this thermometer is nothing but technology. Okay, thermometer is nothing but technology. Okay, so technology is nothing but designing the instrument andi. Designing of instrument is called as what? Technology. So with the help of that instrument we will get the work done. We will get the work done. Okay, thermometer is an instrument here. Nothing but thermometer is a technology here. And this thermometer is made ఎలా డిజైన్ చేయాలి? మెర్క్యూరీ లిక్విడ్గానే ఉండాలి, అటు ఇటు వెళ్ళొద్దు, రీడింగ్స్ అవన్నీ థర్మామీటర్. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఇంజనీరింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. Engineers will come into picture because they design instruments so that we can use the natural laws and any of the laws that we have created. Okay, that's why technology is something about designing of instruments to use the natural laws for the benefit of human being. For the benefit of what? Human beings. I guess you got this point. Then innovation gurinchi kuda nenu already cheppesina meeku. What is innovation? Innovation is something which is like which is very new in the market. Which is very new in the market. Ante alanti things, alanti concept, alanti product lene ledu, kottaga vachindani మాట. Till now there is nothing like that has been there in the market lo, alanti products ఏ లేవు. Okay, sudden ga a new thing has come in the market. Okay, and with this particular thing, this particular object, this particular tool, this particular good is better than the previous all existent goods. Okay, ముందున్న అన్ని టెక్నాలజీస్ ఓకే వేరే, ఈ టెక్నాలజీ కొంచెం ఇట్స్ లైక్ వెరీ డిఫరెంట్. ఇట్స్ లైక్ వెరీ డిఫరెంట్, నాట్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఎట్ ఆల్. దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్నోవేషన్. నౌ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్, sir, what is innovation then? See, in chalk piece అయినా సరే, in marker అయినా సరే, in the projector అయినా సరే, in the smart board అయినా సరే, మనం కామన్గా ఎవల్యూషన్ అయింది. దీనిలో ఈ టెక్నాలజీ ఎవల్యూషన్ అయిపోయి ఇది అడ్వాన్స్గా వెళ్ళింది. బట్ లెట్ సపోజ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఏ కంపెనీ స్టార్ట్స్ ఏ న్యూ వే ఆఫ్ టీచింగ్. న్యూ వే ఆఫ్ టీచింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, నా మైండ్లో ఉన్నవి మొత్తం నేను ఇట్లా చూపించగలను మీకు. Okay, that if it comes into reality, like just like you are wearing headphones, ఆ హెడ్ఫోన్స్ ఇట్లా పెట్టుకుంటే పిల్లలు ఇలా ముందు కూర్చుంటున్నారు, నేను హెడ్ఫోన్ ఇలా పెట్టుకున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఉందండి, ఇట్లా ఉంది, అక్కడ స్పీకర్ కూర్చుని, అంటే ద వే ఐఎమ్ థింకింగ్ ఇక్కడ మొత్తం మీకు అలా కనిపిస్తూ ఉంటే, ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్నోవేషన్. అంటే మొత్తం ఒక వే ఆఫ్ టీచింగ్లో మార్పులు వచ్చిందన్నమాట. వే ఆఫ్ టీచింగ్లో మార్పు వచ్చిందన్నమాట. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, ఇంకా మంచి స్మార్ట్ బోర్డ్ కాదు, అసలు నేను ఆ పర్టికులర్ థింగ్ యూజ్ చేయడం స్టాప్ చేసేసిన. ఓకే, ఐఎమ్ నౌ గివింగ్ వాట్ నాలెడ్జ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ ఏ టూల్ అగైన్ క్రియేటెడ్ బై ది ఇంజనీర్స్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ as టెక్నాలజీ. ఆ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకొని
ఓకే ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఆ ట్రాన్స్మిటర్స్ నేను ఏం థింక్ చేసుకుంటున్నాను, ఓకే నా న్యూరాన్స్ విల్ బి గివెన్ రెస్పాండ్, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఆన్ మొత్తం ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ థింకింగ్ దే విల్ ఫార్మ్ ఏ ప్యాటర్న్. ఆ ప్యాటర్న్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొజెక్టెడ్ హియర్. Pattern is directly projected here. So if you are learning that way, that is called as innovation. That is called as innovation, and it is possible with the help of what technology. You got technology ఏంటంటే instrument అది. A instrument which help me to communicate with you. Okay, my thoughts should be learned by you. So that is called as what? Technology. Right. So science, technology, innovation. India అయినా సరే, తెలంగాణ అయినా సరే, చాలా states అయినా సరే, they are all interested to give a push to what? Science, technology, innovation. Okay. Right. So you can understand the government of Telangana Research and Innovation Circle of Hyderabad. So you can understand with this heading only, after such a elaborate discussion, I guess you should not have ever doubt with regard to what it is. Okay, research and innovation ante enti. So remember this one, government of Telangana is interested to give a push to research, give a push to innovation. Okay, so we are going to do this. Okay, this particular rich, okay, this particular concept, or you can say that this particular program is under in new industrial policy of 2014. TS IPAS kuda deen lopale. Okay, TS IPAS oka separate policy kaadandi. న్యూ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ లోపల టీఎస్ ఐపాస్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది మన దగ్గర. ఓకే ఫైన్. సో రీసెర్చ్ టు మార్కెట్, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ రీసెర్చ్ టు మార్కెట్ ఫండ్ ఇస్తుంది మనకు విత్ ఎయిమ్ టు ఫాస్టర్ బై డైరెక్షనల్ లింకేజెస్, విత్ ఎన్ ఎయిమ్ టు ఫాస్టర్ బై డైరెక్షనల్ లింకేజెస్ బిట్వీన్ ద రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అండ్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆంటర్ప్రినర్స్. Okay, as well as inter-institutional collaborations. Okay, research to market fund ante entandi. Research to market fund ante government of Telangana మనం ఈ స్కీమ్లో అప్లై చేయాలి. ఒక ఫామ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక ఫామ్ ఉంటుంది. నేను ఎంఎస్సి స్టూడెంట్ అనుకోండి, ఇంకా నాకు ఒక ప్రొఫెసర్ కూడా ఉన్నారు, పిహెచ్డి చేసిండు, ఇంకా మీరిద్దరు కూడా ఉన్నారు నాతో పాటు. ఓకే, మనం 4 మెంబర్స్ ఒక మన ఏంటంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవ్వడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి. మీకు తెలుసు, క్లైమేట్ చేంజ్ అవన్నీ కూడా అవుతున్నాయి కదా. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎందుకు అవుతుంది? CO2 ఎక్కువ ఎమిషన్, CO2 ఎమిషన్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుందన్నమాట. సో we 4 members have thought that why not to have artificial plants? Why not to have what? Artificial plants. Okay, or these plants are nothing but they squeeze what? CO2 from the atmosphere. They squeeze what? CO2 from the atmosphere. Okay, so then artificial plants ante every colony lo oka 2-3 ala pedda plants pettukunte they'll squeeze and carbon sequestration chesaru. Carbon sequestration will be there, generally done by forest. Generally done by what? Forest. But కానీ మన అర్బన్ ఏరియాస్లో ఫారెస్ట్ ఉండదు కదా. సో ఇక్కడ మనకు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ అంటే ప్లాంట్స్ లాగానే స్ట్రక్చర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ in Hyderabad there is a place called as Nautanki Gully. It is a Ori's buffet restaurant. Okay, Nautanki Gully Ori's. ఓకే, ఓరిస్లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, చాలా బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. నౌటంకి గల్లీ అని, సాహిబ్స్ బార్బిక్యూ అని, 70mm అని, అవన్నీ ఈట్ మోర్ చాలా ఉంటాయి. ఓరిస్లో చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. సో వన్ బ్రాంచ్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ వాట్? నౌటంకి గల్లీ. హైటెక్ సిటీలో ఉంది, నియర్ ది లెమన్ ట్రీ. సో అక్కడ మీరు లోపల వెళ్తే మీకు ఒక పెద్ద ప్లాంట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఫస్ట్ టైం 10 years బిఫోర్ నేను అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు నేను అరే ప్లాంట్ రెస్టారెంట్ లోపల ఉందా అని నేను చాలా షాక్గా అయ్యా, బికాస్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ యంగ్ ఎట్ అ టైమ్. సో కానీ నేను వెళ్ళి చూస్తే అది ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ వెన్ అంటే ఆ ప్లాంట్ చాలా పెద్ద ప్లాంట్ అంటే దూరంగా నుంచి చూస్తే మీకు ఫారెస్ట్లో లేకపోతే పెద్ద ప్లాంట్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది, అట్లానే కనిపిస్తుంది మీకు. ఓకే,
దెన్ ఐ వెంట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టచ్ ది లీవ్స్ అవన్నీ చూస్తే అది ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్ ఉంది. ఓకే, అది చాలా పెద్ద ప్లాంట్ అండి. నేను ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి, చాలా పెద్ద ప్లాంట్ అది. అలా ప్లాంటే అలాంటి ప్లాంట్సే మనం అలా రోడ్ మీద ఓకే ఒక్కొక్క కాలనీకి ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా అట్మాస్ఫియర్లో. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఫారెస్ట్ ఉండదు, రూరల్ ఏరియాస్లో అంటే అక్కడ సరిపోతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ మోటార్ వెహికల్స్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉండవు, అందుకే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఎమిషన్ కూడా ఉండవు. ఇంకా దే ఆర్ వెరీ వెరీ నియర్ టు ది ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ఆల్సో. అక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళే ఫార్మర్స్గా ఉన్నారు, వాళ్ళే గ్రీనరీ వాళ్ళే చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉండవు. బట్ అర్బన్ ఏరియాస్లో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇక్కడ, రైట్. సో ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ లో ఫోటోసింథసిస్ చేయడానికి దట్ ఈస్ వాట్ 4 members థాట్. సో ఒక ఫామ్లో ఈ ప్రోగ్రాంలో I am Sayyid Shujatullah along with these many people are interested to create plants, artificial plants, and wanted to establish it in all the parts of the city, which will help to sequestrate the carbon dioxide from the atmosphere and make our life very beautiful. And ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసేసి నేను వాళ్ళకి అప్లై చేయాలి. సో వాళ్ళు నాకు రీసెర్చ్కి కూడా ఫండ్ ఇస్తారు. రీసెర్చ్ అంటే నిజంగా ఆ ప్లాంట్ అట్లా చేస్తుందా మీరు అనుకున్నట్టుగా అంటే రీసెర్చ్ అంటారు. ఓకే, మీరు అనుకున్నట్టుగా అది రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, మళ్ళీ వస్తున్నాయి. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే మీ రీసెర్చ్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మీకు ఆ ప్లాంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి డబ్బులు తీసుకోండి, మళ్ళీ మీరు వెళ్ళండి ఎక్కడైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోండి. సో రీసెర్చ్ టు మార్కెట్ వరకు మీకు డబ్బులు వస్తాయి, రీసెర్చ్కి కోసం కూడా డబ్బులు వస్తాయి, మార్కెట్లో అలాంటి ప్లాంట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కూడా మీకు డబ్బులు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఓకే, అంటే ఒక సైన్స్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం ఎంఎస్సి పిహెచ్డి చేసిన తర్వాత ఒక లెక్చర్ లాగానే మిగిలిపోతారు. సో వాళ్ళకి ఒక పుష్, వాళ్ళకి ఒక ఇన్నోవేషన్ చేయడానికి ఒక రైట్ అనమాట, ఇన్నోవేషన్ చేయడానికి వాళ్ళకు ఒక పుష్ అనమాట, ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అనమాట. ఎందుకు పాటలు చెప్పుకోవడం, ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు కదా మీరు. ఓకే, చేసుకుంటే సొసైటీ బాగుపడుతుంది, హ్యుమానిటీకి మంచి అవుతుంది అనమాట.